Usikate tamaa moyo wangu, Mungu yupo. Mungu ni mwaminifu kwa kila jambo, moyo waamini. Usikate tamaa moyo wangu, Mungu yupo. Kumbuka Sara alikosa mtoto kwa muda mrefu. Alikata tamaa maana alijua ameseka, lakini Mungu alimkumbuka Sara. Useheni ipo nasema usikate tamaa dada yangu, Mungu yupo. Usikate tamaa moyo wangu, Mungu yupo. Usikate tamaa moyo wangu, Mungu yupo. Ni mwaminifu. How are you, madam? I'm fine, thank you. What's your name? I'm Mercy, mostly known as Mercy Moira. Mercy Moira. Yes. I can see you with a very awesome person here. Yeah, this is a special girl. Yes. She's from here. We are at Tumbuni Children's Home. It's a home of physically challenged children. So we have come to support them. And this is an example of a very wonderful soul. You can see her. Yes, yes. She's very young. She turns 8 years old. Oh, she's 8 years old. Yes. Yeah. Can she maybe talk? No, she's not capable of talking. Apart from being a dumb, and also she's what can we say? She's physically challenged actually in general, yeah. She's somehow crippled, she still can't talk, and she can still hear, but a little bit from far. Yes. So Mercy, from the information that I've gathered, is you are one of the directors of DAN WEMA charity organization. What really inspired you to be amongst the directors of this wonderful organization? Actually, I can't say I have a specific reason, but one thing I've learned, it's through that ministry, through giving, actually we get our blessings. We don't do it because we have money. No, we don't do it because we have a lot of things. Maybe we want to do donation, but it's that spirit of giving we have. It's a charity work. Actually, it's something which comes from the heart, something that we are not being forced to do it, and we do it through our friends. We have very supportive friends who understand the ministry, because the word of God tells us, blessed is the one which gives. We doesn't have to give because we are rich or we have money. We just give, we share the small we have, because we know what it means by lacking actually. Yes. I'm so proud, and our viewers, as you can see, we are joined by our friend to Mercy, and I think she's one of the directors. Maybe you can introduce yourself. You can tell us your name. Hi, my name is Christine Tush. I'm just coming to support my friend as she's talking. She's the final. She has talked sense. Okay. I have nothing to add. Okay. Yeah. Thank you, Christine. Thank you for coming up also and doing this interview together with us. So, Mercy, when did you join the DAN WEMA organization? Okay, actually, we can't say it's an organization we have started doing this recently. No, it's only that we have been behind cameras, but this is a ministry I started. Actually, I started with this, my friend, long time ago, since I was done with my college. At around 2016, that's what I started doing it. We have been doing it before, but now coming out for the public, going to children's home, going to street visits, we started officially at 2016. We have been doing all along, all through. Finally, one day, my good friend met Wema. She came and shared the idea, and we thought it's wise to join them. We have its strength. You know, while you're doing this charity, you can't do it alone. Like I said, we don't have some sponsors. We depend on our loyal friends we have and people on goodwill. Through the small we get, we share it back to the community. Yeah, sure. What really inspired you? What really pushed you to not to do other things, but to specifically choose to venture into charity organization and support the needy? Do you have any reason that really pushed you to do this? Actually, what I normally say, doing charity work, it's a call. It's a call. It's not something you will wake up and start to doing it. It's like something when I will see my friend lacking, it will pain me. I need to support. Maybe I don't have it, but I can still mobilize people and do it. You understand? That's how I started doing it.
small. Then I realized it's something in me. And whenever I see someone sharing her problem or his problem, it hurts me. And we had to join hands. We said, what can we do for the public? We come from rural places. We know people who are orphans. We know many how their life goes. You understand? So we saw it being wise for us to come together and do something for the community. Yes. And we still had people actually here outside, whoever is willing to support us, to come on board and let's do the charity work. Through doing it, we get our special blessings. We have seen a lot of good things happen in our lives, not because we are good on them, but because we have that favor connection from God through doing His work. Yes. In your pursuit to do charity work, Yes. what are some of the challenges that you really encounter on your day-to-day activities as you do this work? Okay. Or let me call it ministry. Yeah, this ministry, we have a lot of challenges, but I will quote just in a few. We find that sometimes we don't have that finance to do it. And we have a problem, very pressing problem. We see it. We see that like this time of COVID, we had a lot of challenges. You could see those people going without meals. It's a children's home. At that same time, you're still struggling. You don't have that money. And you see, when things are going down, it goes down for everyone. So you feel it's a challenge because I can't ask for them for something. We need to support those people. You see them suffering, but you don't have anything you can help. The only thing you do, you support through prayers, because sometimes it's not all the time we have cash. No. Yeah. It is Wow. As you can see, this is a tripartite relationship. We have been joined by the director of DAN WEMA charity organization. Sir, you can introduce yourself. Verse 18. In verse 21, the Bible says that when you help an orphan, that time that will be sick or in any affliction, God will come to you. So I love this because Wema is a Swahili word that means doing good for other people. Tenda Wema. And DAN WEMA, you can see this organization is named after you. So that is usually interpreted to mean that you are the pioneer of DAN WEMA and the CEO and the vision bearer. So what really inspired you? The organization I started in 2018. When during that time I had just finished my school, and the thing that made me or inspired me to do such kind of thing, because first of all, I come from very humble background. The time I lost my mom, then at that time my dad has a mental problem. I passed through a lot, some kind of afflictions here and there, and then I made a covenant with God that one time, God, when you'll take me away from this affliction, I'll give out to support orphans. Understand? And I also did my own research. I came to realize that 80% of street children, most of them are orphans. Understand? And after doing some research here and there, I came to realize that those people, those kids, they used to live with their relatives, but their relatives started to afflict them and to do all kind of demonic things. And I came to realize that what if maybe I can come with an organization whereby through that I can inspire someone somewhere that when I have something, I can give out to the society. You don't give because you have much to do so. You don't help because you're a millionaire or multimillionaire. You give because you care. You give because you understand what it means by having nothing. So for me, what inspired me, I can say, because I know or I understand what it means by having nothing. So you can easily relate with the challenges they are facing because you've been part of it. Yeah, of course. And so I'll ask you the same question that I asked Mercy. What are some of the challenges that you have encountered in this charity work ministry? When we tell people that I'm going to support orphans somewhere, many people maybe they will pledge
that I'll buy this, I'll buy this, I'll buy this, and during that day, you know, the same person who pledged that he or she will buy that and that, he will not pick your call, you know, he will go silent. And some of the challenges, you know, this kind of charity, some people call you names. You are con man, you are conning people, you are manipulating people, you are exploiting people, you know. But you know, if it is not a call from God, you'll give up. But you know, but if it is a call from God, you'll not give up. But if it is not a call from God, you'll give up, because people will brand you names, my brother. Oh, jamani mwizi, oh, jamani tuibia, you know. And that's why I normally tell people, whoever is watching me, I normally tell people that when you send me your money or when you give any support, avail yourself. The same way you have availed yourself. You understand? You avail yourself and you see with your own eyes, because seeing is believing. Notwithstanding the challenges that you have gone through, people branding you, people telling you that you are manipulating them, how have you managed to stand above all those challenges and still continue to do this? Well, let me tell you, my brother Arthur, you know, or Brody, sometime you'll just tell God that, God, give me strength, give me grace to pass through these challenges. You will not take away, you will not take those challenges away from you. Some challenges God will not take away from you. But you normally tell Him, or you normally pray that, God, give me grace to pass through them. You understand? Yeah. How do you manage to rise above the challenges? Okay, one thing I said, once you have passion in something, no matter how much you're going to strain, you're still going to go through it. We are not here just for a season. We are here to stay. And whatever people, actually, sometimes you may get so down, but I tell you, you always get a wake up, because you ask God. People didn't call us to this mission. It's a call from God. So we are dealing with it, because it's something we knew. Even when you're doing it, when we started, we knew how the feedback will be in the society. You know, good things takes time, and you know, people who are for the good things mostly are always misunderstood. But the people who have the wrongdoings, they are the people trust. It's a society we are used to, because the truth is always bitter, and people try to be like they are not straightforward. They are the people who always gain a lot of things. So for us, because we're doing it out of goodwill, no matter how people tries to put us down, we know we're going to pass through the challenges. Wow. I'm so encouraged. How has helping the needy impacted your own life? How has it contributed to your own life positively? Wow. Helping the needy has brought more blessings in our life, because if you are giving to someone, you are lending to God. And there's no time you will ask God to give you something and you lack. You might find yourself in a situation where you are in a dark situation where there is nothing. But because of that little help you gave to someone, God will always remember you. So it is always good to give out, because it will come back in so many ways. Yeah, you will never lack, let me tell you. If you have that hand which gives, you will never lack anything. And more so, God is interested in people who stand with orphans. More so, when you are giving an orphan, you are touching the heart of God. So when you pray something to God, because of that heart you are doing to His people, He will always come through in every dark situation. Yeah. Wow, that is awesome. And I didn't ask you what really made you to be part of this wonderful. Is there something that really impressed you and made you to come and help and be part of this? The call. I can't stand without anything, because I myself have passed in a situation where I had nothing. So when I see someone who has nothing, I feel the pain, because I have been I've been in that shoes. So the call, I can't resist it. Yeah. I've been trying to interact with different people outside. They're not here, and I've been asking them, why can't you join me to the children's homes to visit the needy? And they tell me we don't have money. What can you tell such people? Okay, well, let me reframe it. Is giving only entails money or material wealth?
Okay, for us, actually, this one has been the most difficult task we were doing for coming here at Tumbuni. We have been a lot of issues. One over here, our CEO lost his cousin. We still have our sister who is admitted at the hospital as we talk. And at the same time, we were still mourning. For us, we were mourning one of our close friends who departed. So it has been a challenging thing. But let me tell you, there is God. If you actually doing something out of goodwill, like I told you before, there will always come a way out. So we are not giving because we have. Like the most of things we are having here, it's from people who have contributed, not from our pockets. That's what people need to stand and know that. It's not, you don't have to have that cash to do it. But if you have a talent which you can use to mobilize people and come and support others, the small support you're giving, you may be talented to know how to dance. Come in making these children laugh. Doing comedy, making them laugh, it's actually a blessing. A blessing doesn't have to be through money, no. Anything you can make to support them. You can still be a prayer interceder. You can come and pray for them, intercede for those children, and make their life be great. Yeah, you don't have to be having money actually, no. I'm so challenged with that. That giving does not only entail money. You can give your talent, you can give your time, anything you have. Bwana CEO, how have you managed, just like a politician, to pull all these masses? As you can see a whole bus. We can see around 4 saloon cars and around 100 people here. And people have come from different places. People have traveled and traversed all places. How have you managed to pull all these people to come and support the charity ministry that you're doing? Wow. You know, my brother, let me tell you, for me, I'm a spiritual man. And spiritual mechanism controls physical mechanism. So anything that happens in physical realm first is done in spiritual realm. First of all, when I talk about spiritual, I mean like I'm prayerful. I normally pray. Before I organize an event, I fast. I tell God that, this ministry is not for me, it's for you. So bring people, let people chip in, let people come, bring foodstuffs and blah, 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 you understand? So I pray. I can just tell you that it's not that I know how to convince people, but I can tell you the grace of God is sufficient, bro. I have that grace, and I thank God for that. This thing, it needs favor. Without favor, if you have a spirit of rejection, you can't make it. Because, people will not just chip in because they think maybe a musician or a pastor. Not really. It takes a favor of God. And as you know, when you have favor of God, favor attracts people, favor attracts things, favor attracts money. So it is favor of God. I pray God to give me favor. Yeah. Wow, I want us to finish, and I want each one of us to give the parting shot to the outside public, or rather people watching us from all the spectrum of responsibility. I know there are people who will be watching us from across the globe, not just in Kenya. There are people who are finding it hard to go visit the needy, even to give. What can you tell people out there about giving, about charity, about this ministry? Just your parting shot in 2 sentences. Okay, we can't make it in 2 sentences because you have compiled a lot of things together. But all I need to tell them, you guys there outside, we really need your support. Support through prayers. Come, let's join, do God's work. There is always a reward of everything you do in this world. And favor have taken me to places I never thought I can do. I never thought I can be. But because of them, and I know mostly it's through this charity work I'm doing. I may give today without even a single cent, but when I come from that children's home, just a miracle happens. We have seen it before. We are ambassadors for that. We are the products of grace, while you can see us. So you guys outside there, come support us. Reach our CEO DAN WEMA on his page on Facebook. We have several ways you can reach us. She's Christine Tush on Facebook. You can still inbox her. And here she is, Masimaira. So you can still inbox us and come, let's do charity work. We're so genuine, and whatever we're doing, we know God will give us a reward. So don't just stay there because you don't have money. Come, let's share ideas. Kenya, we are coming, every part of you, and we still know God will take us to global, and we'll still do more. Actually, while you're sitting here,
WEMA organization will not stop in. It is just a start. This is just a start. Please, if you see a pressing children home, if you see a place where you need us to be, kindly just inbox one of us, and we promise we won't disappoint you. We don't have sponsors. Guys, you need to know that. So please, still don't make a burden for us. Don't make it like we have to do it. No, just help us. Just support us so that we can do. The small we have, we promise to share. Thank you. Thank you so much. We are joined by our beautiful sister. Can she be able to talk? I don't think. Okay. Okay, it's fine. So what's your parting shot, just as Marcia said? I won't have much to say. Everything we've said, everything has been said. But one thing I can tell is that giving cannot go unrewarded. That is what I'll just say. If you give, God will reward you in so many ways and unexpected ways. We don't give because we have money. We have nothing. But we give because we know how it feels to lack. So all we need is your support, prayers, financially. Like, don't make it hard to us. We don't eat people's money. We give. If you give something, if you've given us mattress, we buy them, and at some point, to prove you, not to show off, we post what we've bought. Sometimes we don't post because we are showing off. We post so that you can see your money has not been wasted and your assistance has not been taken advantage of. So when you are assisting us to assist others, don't feel afraid, don't lament, because if you lament, God doesn't love complaining people. You will not be blessed. You give, you lament, you show off, then you wonder, why has God not blessed me? Because you talk, you lament, and God doesn't love that. We give, people have given, and secretly, people will be blessed. Yeah, so thank you so much for your support. Tumbuni is awesome. We have received mattresses, foodstuffs, clothes, blankets, bed sheet, anything you've given to us. Feel appreciated, and may God reward you abundantly. Thank you so much. Bwana CEO, I want you to culminate this interview by saying something to the outside world, the people that are watching us all across the platforms. But before that, I want you to specifically tell the people where they can find us on social media. Wow. Social media, find me as Dan WEMA. I have my Facebook page, Instagram, YouTube, TikTok, everywhere. Just write So Dan WEMA. everywhere is Dan WEMA. Dan WEMA. Everywhere. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and any social platform. Dan WEMA. Yeah, Dan WEMA. And maybe before I pass this information to the outsiders, I want just to let people know that these two ladies here, Masmaira and Tush, this organization, WEMA Charity Organization, I want to tell people that I don't do it alone. I'm CEO, the directors. You understand? I can't do it alone. I cannot tell that all these things that we're seeing here, I'm the one who manage them alone. Not really. She supports me. She supports me. They do support me. You understand? They also have their own friends. You know, when I pass this information that this month or maybe this period of time we are going to support kids at a particular country, they also share out with their friends, and then we come together. You understand? Then now to the outside, I want just to tell them that please, you don't give because you have much to do so. You give because you understand what it means by having nothing. You give because you care. That's the only thing I can tell them. Thank you so much, Bwana CEO, and your associate directors. I'm so proud of you. You're doing a great work, and may God bless you so much. Yes, you can add. Okay, I'll be saying this. For now, we are using our own pages, but we're still going to launch. Soon we'll introduce a page for the group in Facebook. That's what we're going to do. It's a mission, we're going to do it. So every charity events we are hosting, you will be seeing them on our official page of Facebook. For now, you will bear with us, have our personal
pages to deal with it, but in due time, we're going to do it. Yeah, so it will take some time, but not a lot of time. We'll just join together, do something. There are some things we're still doing. We are still going to register this, our charity organization. So don't feel like we're going to rob you guys. No. We thank God for what God has given us, the small it is. We appreciate it, and we don't need to take more from you people. Whatever we do, that's why, like my sister said, those things we're doing, we're not posting because we want to show off we're doing this. No, we do it so, yeah, we're not brag. We are posting so that we can show people whatever you gave us, this is what we did. You understand? That's why we are saying we don't want to be doing it on our personal pages. No, we're going to open that charity group, which will be, we have a charity group for WhatsApp, but we'll be doing it on Facebook for the people who support us through online so that they can see. Mercy, maybe before we go, I would want you to tell people, because I know there are people who want to meet you on your page before we open the main page. Yeah, maybe if you're free to give your page. Anyone? You have a page that you can really give to the public. Anyone want to follow you? I'm Mercy Myra. I'm Mercy Myra on Facebook. I'm still Mercy Myra on Instagram. Okay, I'm still Mercy Myra on TikTok. Na pia I'm launching another name soon, Mercy B. I'm still becoming a celeb. Thank you. Okay, that is awesome. Thank you, Mercy Myra. You can find her on all social platforms, Mercy Myra. Would you want yours to display to the public? Do you have a page? I have a page. If you want to support me, please go to DAN WEMA page, like, follow. He has so inspiration words and so strong ministry. You just follow him. If you are at broken or anything, you will be healed. You can follow me there, DAN WEMA or Mercy Myra. DAN WEMA or Mercy Myra. DAN WEMA. Now the final one. You're not just the CEO of this charity organization. Besides this, I know that you do different things. Maybe you can tell the public what you do, apart from just the charity organization. I'm a teacher of the word. I'm a motivation speaker. I'm an author. I've written different books. Christian Love is my book. Not Yet Late is my book. Reaching to Your Destiny is my book. Na kuna kingine nimeandika kwa lugha ya Kiswahili kinaitwa Usimtese Yatima is my book. Kuna, I'm also motivation speaker in high school. So I have a book written by the title Excelling in Academics for Students. That's my book. I'm gospel artist. I've done several songs on YouTube. Find me as DAN WEMA. Yeah, I'm an influencer. Yeah, I'm a journalist. I'm a human being. So these are people who are multi-talented, and they do many things. Just apart from this, they're musicians, they're artists, they're motivational speakers, and you can find them at DAN WEMA organization and Mercy Myra. So thank you so much, and God bless you. Make sure that you click and you subscribe and you share. Thank you so much. We have our song. Subscribe. We have our and we'll be doing another one soon. Another song. Awesome, thank you. Na watazamaji, kwa hivyo leo mnavyotazama tuko Tumbuni Children's Home. Tumekuja kukaa na vijana kidogo na kuwapatia tumaini. Kwa hivyo mahali ambapo nimesimama niko na msimamizi wa shule hii. Kwa hivyo ningependa ajitambulishe kwa majina. Asante sana. Namshukuru Mungu ni kwa sababu ya siku ya leo. Naitwa Gladys Mumbi Wambua. Nimeokoka na mpenda Yesu. Ni mimi nasimamia hii shule. Ni shule ya watoto wenye hawaongei. Na wengine ni wale tunaita physically challenged. Others are mentally challenged. Wengine ni yatima na wengine ni wale abandoned. Okay. Namshukuru Mungu ni kwa sababu aliwaumba kwa kusudi lake. Na hakika siku ya leo ni siku ya ajabu na siku kuu, sababu hawa wapendwa wamekuja kuwa na watoto. Tupike na wao, tucheze na wao, tuombe na wao, tupokee neno la Mungu na wao. Na hakika naamini ya kwamba kabla siku kuisha Mungu atakuwa ametenda makuu.
Ni ombi langu, nyinyi mko huko, mko na watoto kama hawa, msiwe mnawatenga. Manake ni kama malaika na Mungu aliwaumba na kusudi. Kwa hivyo iwe ni jirani yako, iwe ni mtoto wako, mtunze na mtendee mazuri, mtendee mema, na hakika Mungu hakuna siku atakusahau. Asante sana mama, nitakusaidia kushika kipaza sauti. Kwa hivyo ningependa kuuliza kwamba shule hii ya Tumbuni Children's Home ilianza mwaka gani? Tumbuni Community Center for Children with Special Needs ilianza 2006 na tulianza mji wa Emali kwa Rendo House, na tukawa na shida nyingi hapo, manake kulipa rent ilikuwa shida. So the vision bearer ndio aliona ni vyema atafute sehemu, na tukahamia hapa mahali tupo 2009 mpaka wa sasa, lakini yeye mwenyewe aliaga 2010. Kwa hivyo sasa tumeachwa na Mungu peke yake. Asante sana mama. Umesema kutoka 2009 mpaka mwaka huu, hizo ni miaka 12. 10 years plus ya kufanya kazi mzuri kama hii. Ningependa kujua what really inspired you to come up with such a wonderful children's home that is touching lives of children across the country. Hakika hao watoto mwenye alikuwa the vision bearer alienda kupeana chakula, relief food, na akapata kuna mzee mmoja alikuwa amefungia watoto, mtoto mmoja huyo mtoto alikuwa mlemavu, na akamwambia akimtoa atapeana chakula nyingi. Na hakika from that time ndio alienda akiambia watu makanisani, chief barazas, na watu wakatoa hao watoto. Na from that time tumeona ukuu wa Mungu, sababu watoto wengi wa Masai, Wakamba, Waluya, Wajaluo, Wagikuyu wametolewa wengi sana na wamesaidika. Tunaletewa mtoto aongee asikii, Mungu anamtendea. Unaona all of a sudden anaongea. Wengine unapata anaenda anatambaa na tumbo kama nyoka. Baada ya kumfanyisha mazoezi, Mungu anamtendea, naye anapik, anatembea na anaongea. Wengine ni wale tunaita epileptic. Baada ya kuwapatia dawa na maombi, imekuwa managed. Hata wengine hiyo shida imeisha, and we really thank God. Sababu hakika imekuwa ni sehemu ya Mungu ya kutendea hawa makuu, hawa watoto makuu, na Mungu kukutana na wao kimili, kiafya, kiroho, na tumeona Mungu akitenda. Asante sana mama. Tunaona mostly wanafunzi ambao mlionao hapa ni walio na shida za special needs, the visually impaired, hearing impaired, epileptic and all related problems. Kwa hivyo najua kuna watu wengi sana wanatutazama ulimwenguni na hapa humu nchini. Ningependa kuuliza ya kwamba kuna mtu huko nje anatutazama na ako na mtoto, ako epileptic, ako na shida, ni mtu anakaa katika umaskini na upweke. Mnapeana zile nafasi ambazo mtu anaweza kaleta mtoto kama huyo kwenye shule hii? Nafasi ipo, na unajua ulemavu haupendi, na silaumu watu sana, manake it's also biblical. Biblia inaniambia mtoto mjinga ni chukizo kwa baba. Yani mtoto ama mtoto mjinga ni chukizo kwa baba, lakini yule mwerefu, mtoto mwerefu ni furaha kwa baba, lakini yule mjinga ni chukizo kwa mama. Kwa hivyo silaumu watu sana. Hawa watoto hata katika hii dunia yetu, kwanza huku Afrika, mtoto mlemavu hapendi. Hata watu wale walemavu hawaonekani kama watu. Kwa hivyo hiyo nafasi watu napeana. Ukiwa na mtoto special, mulete. Hata nitakufanyia counseling kama hujui kumtunza, na nikiona imeshindikana utaniletea mimi mwenyewe, nitachukua hiyo jukumu na huo mtoto awe mtoto. Huo unaona kama si mtoto, atakuwa mtoto. Asante sana mama. Unatuguza mioyo sana ukisema hivyo. Ningependa tukuwa na ufahamu na kuuliza ya kwamba
kuna kategori ya watoto na watu ambao wanakaje, kategori kulingana na miaka. Yes, kuna miaka zote ama kuna watoto umri fulani kurudi chini ama umri fulani? Watoto huwa tunachukua from 4 years. Hata tuko na mmoja mwenye ako kwa wheelchair na ako na 45 years. Na anajisikia yani ako mahali anapohitajika. Na anafurahi sana akiwa na hao wengine. Kwa hivyo miaka ni namba tu. Haja yetu ni kusaidia huyo mtoto. Na ukimleta hata atapata skills, apate masomo na hata kuwa vile alikuwa. Thank you so much. Ningependa pia kuuliza, how do you manage Tumbuni Children's Home? Do you have sponsors? Do you have people from everywhere coming to help, or how do you make it? How do you ensure that these children wanakula kila siku, wanasoma, they are meeting their basic needs? Naona kuna wasichana wanahitaji sanitary towels, vijana wako wanataka mavazi. How do you manage? Hakika hatuna sponsors, but sponsor wetu mkuu ni Mungu. Huwa anaguza watu, well wishers, mashirika kama Kenya Power, churches. Hatuna ubaguzi ati hii ni kanisa, no. Kanisa zote huwa zinakuja, hata shule, secondary schools, primary schools, hata familia, unaona wanafika hapa. Na Mungu amekuwa mwaminifu zaidi. Hata chumvi ikihisha, anatuma mtu anaileta. Hata manguo, watu wamekuwa wa msaada sana. Wanaleta mpaka manguo, na hakika hakuna siku tumekosa. Kwa hivyo tunamshukuru sana Mungu. Ni yeye sponsor wetu mkuu. Asante sana na Mungu asifiwe kwa ajili ya hiyo. Ningependa pia kujua, what are some of the worst challenges? Ni magumu yapi ambayo ulipitia hapo ukasema hii shule hata inaweza achia tu hapa, si lazima nifanye kazi kama hii? Najua wewe kama binadamu at some point ulihisi ku give up. What is the worst challenge ambayo, ugumu ambao uliona pako ukasema mimi nimeinua mikono, siwezi endelea na shule hii, si lazima? Watoto kuna wale wako na tuseme mzazi mmoja, but sababu ya their challenges, unaona hata unapigia huo mzazi simu, anakuambia mtoto ni wako. Huo mtoto anahitaji chakula, anahitaji nini, but I thank God huwa hawakosi. Another challenge is, niko na wafanyikazi hapa wanahitaji mshahara, but kupata hiyo mshahara ni ngumu. Kwa hivyo huwa tuna volunteer, na wakati tumepata kile kidogo tunagawana, na tunashukuru Mungu sababu tunaifanya kazi kama kazi yake, sio kama kazi ya kulipwa, sababu tunajua hakika naye atatufungulia njia mahali pengine. Maana yake hata sisi tuko na familia, lakini Mungu amekuwa mwaminifu, hatukosi. Asante sana. Kulingana na the director of Tumbuni Children's Home, tunaona kwamba kuna changamoto nyingi ambazo wanapitia in terms of paying the workers, watoto kupata lishe ya kila siku. Kwa hivyo mama, ningependa unene na watu wanaotazama kule nje. If somebody wants to reach out to extend their hand, asaidie hawa. And most we know siku hizi watu wanatumia soft copy money, watu wanatumia simu kupeana usaidizi. Ningependa ueleze kule nje, how can they come to help those who cannot be able to come here? Wanaweza saidia kwa njia gani? Una namba ya simu, una pay bill, mko na account balance ya benki ama namna gani? How can people help those who are far, those who are watching us from outside the country and even far from this place? Hakika tuko na namba ya simu wenye wanataka kusaidia, na namba yenye wanaweza tumia ni 0728 988 047. Hiyo ndio namba huwa tunatumia. Ningependa tu urudie hiyo namba kwa sababu labda kuna mtu pale nje anatazama na angependa kutuma namba. 0728 988 047. Thank you so much. Asante kwa wakati wako mzuri mama. We are so proud of you. Tunafurahia kwa kazi ambayo unafanya kwa this organization. Mungu akubariki. But the parting shot, jambo la mwisho ambalo ningependa unene watu pale nje ambao wanatazama, na pia jambo la kwanza kwa Dan Wema organization, alafu la pili kwa kila mtu pale nje.
jambo la mwisho. Asante sana. Hakika niko na furaha nyingi sana, ni kwa sababu ya hii organization ya Dan Wema. Hakika hata zile vitu amebeba, I've seen God. Sababu hata store ilikuwa imeisha, lakini Mungu si kama mwanadamu, na huwa anaona sirini. Na hakika organization ya Dan Wema, wacha niseme, hata sio nyinyi mmejituma, ni Mungu amewatuma. Na wale wengine mmekuwa mkija kutuona hapa na watoto, Mungu hata naye awabariki sana na akutane na mahitaji yenu. Kwa hivyo feel free, hata ukiwa peke yako kuja, sio lazima saa nyingine uje ukibeba. Kuja cheka na hao watoto, furahi na wao, utakuwa umewaumba tena upya, na utakuwa tena wasaidia psychologically. Na hiyo kucheka na wao, kufurahi na wao, utakuwa umewapeleka mbele miaka mingi sana. Manake wametengwa, lakini wakiona marafiki, wakiona wageni, wanafurahi, kumbe somebody somewhere anatufikiria. So Mungu awabariki sana na awatende makuu, na favor yake ikawe juu yenu 24 hours. Amen. Amina sana. Asante sana mama. Amen. Nashukuru. Thank you. Thank you so much our viewers outside there. Asanteni sana kwa kutufuatilia. Make sure that you follow us on Dan Wema Charity Organization pale Facebook, Instagram, WhatsApp and all media platforms. And you can extend your support. You can join us every time we go to the children's homes. Muweze kutusaidia so that you can reach out. Tumeongea na director wa Tumbuni Children's Home. You can reach out to have that number yenye alipeana. Na pia unaweza kuja. Tuko mahali panaitwa Makueni. Makueni wapi? Makueni tuko katikati ya Sultanahmod na Emali, 4 kilometers south of Sultanahmod town. Tuko kwa highway. Ukifika hapo utaona kibao Tumbuni Community Center for Children with Special Needs. Feel welcomed. Asante sana. Thank you. Yes my brother. Yo. Jambo. Poa sana. Ningependa utueleze majina yako. Na mbona siku hii ya leo umeweza kupatikana Tumbuni Children's Home? Oh yeah, majina yangu ni Simon, wengi unita JB ama Junior Bishop manze. Niko hapa kusupporta watoto. Nimesikia kwanza wenye tumewacheki watoto hii. Kuna wengine wajifeel poa, kuna wenye ni viwete, kuna wenye wasiki, kuna wengine ambao yani hawaelewi vitu poa. So tuko hapa kuwabamba, kuwa nice kwa sababu hii kitu ni ya kila msee, So pia shoutouts kwa wale wako pale nje na wakaribisha. Tuko hapa kwa sababu si ni binadamu. Kasa hivi niko fiti, nasikia, naongea, natembea. Alafu kuna watu wako hapa hawezi ongea, hawezi tembea. Mimi naona ni kitu ya maana sana kukua niko uhai, niko na mikono, naweza ongea, naweza sikia. So niko hapa kusupporta washow kwa showati. Naweza washow love, yani usikie kwamba kuna watu kwa society wana wa love. So tunasema watu tuko hapa kuwapea ile hope. So tunasema we are just here to give them hope. So hata kama hawaongei, hawasikii ama wengine hawako fiti kuenda, kuna wengine wanatembea kama wao lakini pia wanawashow ile love. Yeah, that's why tuko hapa. Asante sana. Yeah. What is your inspiration? What has really inspired you to come? Vile tunajua leo ni Easter. Leo ni Easter Sunday, watu wameenda kupiga sherehe mbalimbali. People are doing different things. Nini likufanya waache sherehe, shughuli zako ukuja hapa? What really pushed you? Yeah. Mi bro naweza sema it's all about wenye wamekuja or about Dan because it's a founder. It's all about that. Mimi kutoka nizaliwe ni grow, me I'm made of love. Niko hapa juu I'm made of love. Mimi napenda. Kazi yangu tu ni kupenda. So niko hapa juu nawapenda and I love everyone who is around here. That's the reason. The inspiration to come here is love. Love is behind the reason why I came here. Love. So much encouraged with that. Yeah. That love has really pushed you to come. Yeah. Na hilo ni jambo mzuri sana. Yeah, I want you to give a word to the people watching us from every parts of the country and the world. Waambie jambo kuhusu why you're here. Just a parting shot. Yes. And why they should also embrace visiting such places and helping. Yeah manze, ni ajeni waseo kwa nje. Mimi naweza waambia kwamba mjitolee kusupporta watoto wenye ni wako sawa, wako physically challenged. Mimi nimesema the reason ya kwanza venye niko hapa, nimeingia hapa. Kwanza uko pale nje, shukuru Mungu kuna kila kitu. Unaweza sikia, kama unaweza ona, kama unaweza ongea, hiyo ni kitu ya kwanza kusema thanks to God. So kama uko pale nje, shout out kwako. Jitolee kusupporta watoto, ukionyesha love. At least hawa watu wenye uko physically challenged according to psychology, wakionyesha love, they feel that like let me say this rather, if someone has a disability, it doesn't mean that they are not they don't have the ability. The word disability means that person
lacks ability in some place, in some field, but he has a different ability. So mimi nasema kwamba watoto si ati wana disabilities, wako na different ability. So mimi nasema wale wako huko nje wajitolee kusupport hao wenye wako na different ability, sio disability. Mimi naweza sema they are different abled. So if kama kuna mtoto wako hapa nimeona asikii but he is dancing, so wako na kitu kingine yenye hatuna. Jumika asikia muziki siwezi dance. So wenye wako kwenye natumia shuttles nawaambia manze kusaidiane watoto wenye ajifeel poa. Hata any kid outside there support na support mse mmoja, huyu ana support mwingine. Hivyo it's all about helping one another manze. Yeah. Asante sana. Yeah. Thank you. Barikiwa bro. Poa sana. Habari? Asante sana. Ningependa tueleze majina yako. Kwa majina naitwa Medi Akuri, straight out of Kizembe Nation. Mimi nafanya gospel uptown na napenda God sana. Yeah. Asante sana Medi Akuri. Umetueleza kwamba unafanya gospel muziki. Kabisa. Kwa hivyo is it the reason why you've come to Tumbuni Children's Home? Yeah. Ama tueleze ni jambo lipi ambalo limekuleta hapa siku leo? Okay, the main thing leo ni ku minister. Unajua tuko kwa minister, tuko kwa industry. So the main thing tumekam leo ni kusupport watoi na ile talent tumepewa nayo. So na I know God ata reward. Yeah. Asante sana msanii wetu wa leo. Naona unafanya very good thing, unacheza na watoto pale. What really inspires you to do that? Nini inakufanya mpaka ungependa sana kucheza na hawa watoto wafanye furahie? What really inspires you? Unajua Bible inasema always rejoice. So mazemi, unajua my heart is full of rejoice. Unajua mimi mwenyewe ni orphan. I lost my parents nilikuwa age of 4 years I guess. Nilikuwa 4 years of age. Na sikupata ile chance ya sikupata wasa wananifanyia kitu kama yenye watu wanafanywa leo. So giving back to the society ama kwa ule mwenye alifanya ni one way of ya kumappreciate pia, unaget. So me na give back to the society na ile talent yenye God amenipea. Yeah, that's the main reason. Asante sana. Karibu bro. You being an orphan and what you went through, you don't want these other children to go through. Yeah, siwezi taka wa go through manze juu unajua it's something that unajua ukilelewa ile life yenye uko solo unakutoa kitu kama self confidence, unacheki. So hao wakipata exposure kama hizi, kama mimi nimegrow niko na dream ya kuwa msanii but such equipments were not there. So unajua hapo kuna watu wako na hizo talents na they want to explore. Unacheki wenye wengine wana dance poa and everything. Kuna wenye hata wanaweza imba. So hao watu hii ukoweka kwa limelight as soon as as now wanakuwa na hiyo exposure. That's the main thing tuko hapa manze. Kusupport watu in their dreams, in their talents pia. That's the main thing. Thanks manze. So jambo la mwisho, what can you tell all the needy children out there, those who are watching, orphans ambao walikuwa kama mali ambapo ilikuwa sometime back, what can you tell them? Kitu naweza ambia just they keep the respect to their guardians, alafu wakuwe prayerful. So prayerful is the main virtue manze. Ukiwa prayerful, God ana listen na ana answer. Hata kama hata answer sahi, his time is the best. That's all I can tell them. Thank you so much. God bless you bro. Asante man. Asante. Yes Joji. Jambo vipi? Mambo poa. Ningependa tueleze majina yako na unafanya nini Tumbuni Children's Home siku hii ya leo? Yes, mimi kwa majina yangu official names mimi najulikana kama DJ Jijo. Lakini majina ya kazi ni DJ Jijo, but my national names, those are official names ni George Wasike. Mimi kwa mtandao unanipata kama DJ Jijo. Niko kila mahali, DJ Jijo, Facebook, YouTube na kila mahali. Mimi niko hapa hivi leo kwa sababu we want to at least put a smile to these kids. Siku leo tumekuja hapa hakika ku spend a good time with these kids at this Tumbuni Children's Home. Thank you so much. Mara kwa mara nimekuwa nikikuona ukitembea na Dan Wema Charity Organization. You give your time, you give your opportunities. Ningependa kuuliza what's the reason behind that? What is really pushing you kufanya hivyo? Kwa sababu leo ni Easter, wewe kama DJ ungekuwa na shughuli tofauti pale nje. Nini imekusukuma tu kuja hapa Children's Home? Okay, kusema kweli leo ni Easter, siku ya leo ni Easter na kwa njia moja ama nyingine ningekuwa kwingine, lakini sababu ya kupenda that service to humanity in one way or the other, that is also service to God. That's why imeniwezesha ama imenilazimu nikuwe hapa siku ya leo na nisikue kwingine kokote kule.
Hiyo ndo kitu yenye imeni push sana. Alafu pia sisi hupenda kufanya charity work with Dan. Everywhere Dan anaenda, in one way or the other utanipata pale, kwa sababu we love to put happiness or a smile to the face of the less one, the less fortunate, the children and everybody who needs us at any hard time. Thank you so much, DJ Jijo. What can you tell your fellow DJs outside there, gospel artists, and those people in the music industry about their place in helping the needy, in issuing their time to the poor, na kuja mahali kama hapa? What's your message to them? One message I can tell artists and my fellow DJs, not always to put money in front. Sometimes also put money aside and do a noble activity like this one. Also, that is one way of giving back to the society. You give to the society in many ways, and in one way or the other, this is one way that you are giving back to the society. I would like to tell them they have to give back to the society at least. Yes. Thank you so much, DJ George. Jijo. Yes. So I want to tell us, where are you found? On which platforms? Na tutakupata kwa handle gani? Na kwa jina lipi? Okay, mimi Facebook. Saizi hata ukienda Facebook utanipata kama DJ Jijo. DJ Jijo ni DEEJAY space JIJO. DJ Jijo, that is on Facebook. Alafu ensure that you at least follow us, like, comment to encourage us. Alafu YouTube ni DJ Jijo pia. Alafu Instagram unanipata kama DJ Jijo _entertainer. Unaandika D that is small J space JIJO. Those are all in small. Alafu _entertainer. Thank you so much, George. Thank you for your time. Okay. Mungu akubariki, uendelee kupiga huduma. Kabisa. Asante sana. So we are going back to music. Yes. Umesikia pale hivyo kumenyamaza, lakini we are going back to ensure that we put it level higher. Thank you, sir. Okay. Bless up. Thank you. Yes, madam, how are you? I'm fine, thank you. Yes, I would really you to tell us what your name is. My name is Beryl Kitui. Yeah, Beryl. Yeah. What has brought you today to Tumbuni Children's Home? Okay, first I'm happy to be here. Interacting with these kids is it's a blessing, and considering the fact that I'm also specializing in this course of dealing with these children with special needs, I'm happy because I get a chance to interact with them. They tell me I want to know their challenges, what they face, what they hope for in life, because they are just normal as we are. So I like them to tell me. I want to learn from them. I don't just want to learn just from the book, but I want to learn from them. They tell me what they face, some of the challenges they have in life, such things. So that is to mean that you are still within the scope of your expertise and profession? Yeah, exactly. Oh, nice. That is so grateful and amazing. So what would you really want to tell people who are watching us from all across the globe, who are in the same profession as you are, concerning visiting children's home, more so the ones that have specialized in special needs children? Okay, it's not only those who are specializing in special needs, but it's just everyone who has a disability, or maybe they don't have these disabilities. It's just everyone, because you see, if you see these children, they really need help, but even you can get that the county or the government doesn't take much attention to them. So I'll just encourage everybody, everyone, we just take much attention for these kids because they really need us. Thank you. Wow, thank you for your time. God bless you. Bless and have a good day. Thank you. Good afternoon, and how are you? I'm very fine. Good afternoon to you. Yes, good afternoon. Good afternoon. What's your name? My name is Sarah. Sarah. Yeah. What has brought you to Tumbuni Children's Home today? We have come to extend a hand of charity to the children here in Tumbuni's home. Yeah. You've come to extend a hand to these children. Yes. How?
by coming and enjoying with them, eating with them, plus bringing them foodstuffs and other things. That is amazing. Yeah. What has really pushed you and inspired you to come to this place rather than being somewhere else on this Easter holiday? Okay, first my passion is to like doing charity, and so when I was invited to come here, like I felt, wow, this is the chance, and I think this is the best place to be, seeing that other people are happy because of you, and making children, mostly especially the ones that are physically challenged, and coming enjoying with them, having fun with them, it's the best feeling. Wow. Yeah. That is awesome. What can you tell young men and women outside there who have a passion to come but they don't know how they can start doing this? The way I can tell them is first, maybe you don't have to start with okay, like coming here, maybe you start in your next door. You extend a hand, you be good to other people, and those that need your services, those that need your help, you just extend and be good to everyone. If your neighbor is in need of something, you just help them out. And okay, who wants to be here? Just maybe if you don't have a way to be here, you can just link up with people like Wema and you'll find yourself here. Thank you so much, Sarah. Have a good day. Thank you. Thank you. Naona wanadada wetu hapa wako katika hali ya upishi. Ningependa mtueleze majina yenu kwa ufupi. I'm Sylvia David. Janet Mbula. Charity, Sylvia na Janet. Tumefurahi sana kuwa nanyi hapa. Ningependa tumweleze wanaotutazama mbona mmepatikana hapo siku ya leo. Siku ya leo tumekuja kujumuika na watoto mayatima, kuwatembelea, kufurahia na wao. Ningependa kuuliza mbona nini kilikusukuma, what really inspired you to come here? Ungekuwa labda mahali pengine unafanya shughuli zingine msimu wa Pasaka, nini kimefanya ukuja hapa tu? Uchague kuja hapa? Mimi nilichagua kuja hapa ili kuweza kuendeleza huduma ya Mungu kwa sababu anapendezwa sana na kutembelea yatima na kuwafanyia mambo mema. Asante sana. Thank you for that. Swali la mwisho. Ningependa kuambia aje walio kule nje wanaotutazama kuhusu kutembelea watoto yatima na wale walio na matatizo mbalimbali wanaohitaji usaidizi wetu. Mnaweza waambia nini? Ni vyema kuwatembelea ndipo waweze kuhisi wakiwa na kama watu wale wengine, wawe na wahisi wanapendwa. Wakati wanawatembelea wanaona ni kama tu ni ndugu na dada na wanafurahia. Asanteni sana. Mnafanya kazi mzuri. We are so proud of you na Mungu awabariki sana. Yes, how are you? I'm fine, thank you. Tungependa kujua unaitwa nani? Penina Wawira. Penina Wawira. Wewe ndio mpishi wetu wa leo pamoja na wengine? Mimi kwa sekta ya chapo. Okay, mnatuandalia nini na nini na nini? Relax, mtaona meals. Okay. Wamesema ni mingi sana tuwezi maliza kuzihesabu.
Kwa hivyo ningependa utueleze, why are you here today? To show love. To show love. To who? To Tumbuni Physically Challenged Children's Home. Thank you. We are so proud of you. What really pushed you? What inspired you to come? Of course, you could be outside there doing something different. Nini kilikusukuma kuja hapa siku ya leo? Sometimes it's good to be kuingia gap ya mtu no feel huyo mtu ana feeling aje, na pia like hawa watoto they don't get the love yenye sisi tunapata, so you are inspired to come and show them your love yenye hawapati, hata kama ni for a few hours they will never forget. Naam. Ningependa kujua zaidi kuhusu mapishi. Mlianza kupika saa ngapi? Tujakaa sana, tumeanza kupika tu sai. Okay, sai. Na naona tayari mmemaliza. Tuko karibu kumaliza, watu wakule. Okay. Asante sana. Ningependa kujua kwamba kwa hawa wapishi ambao unao hapa, mnaweza kwa mko ngapi hivi? Kama 10 hivi. Mko kama 10. Watu wako different departments. Okay. Challenges gani ambazo mnapitia mkiwa hapa jikoni? Joto. Joto ndo mingi. Otherwise hakuna shida nyingine, ni joto tu. Kuni mnazo? Kuni tunazo, makaa tunazo. Asante sana. Kwa hivyo tutarajia mapochopocho saa ngapi? Tupe just less than an hour. Okay. Kwa hivyo saa ni saa 9. Before saa 10 hapo tutakuwa tunakula. Asante sana. Have a good day. You too. Nzuri sana ndugu. Yes, unaitwa nani? Naitwa Wanganya Peter. Wanganya Peter. Nini kimekuleta hapa siku leo? Ni ile tu kujisikia kukaa na watoto, kuunganika nao na kula pamoja nao, tukisaidiana hivyo. Sharing is caring. Sharing is caring. Yeah. Naona umevaa mavazi halisi ya jikoni. Unashughulika na nini haswa? Mimi ni mpishi wa chapo hapa, nashughulika na ufundi wa kupika chapati. Wewe una weledi katika upishi wa chapati? Ninao. Okay. Kwa hivyo umepika chapati kama ngapi hivi? Nimefikisha kama chapati 10 hivi, ndio ninaanza. Ndio umeanza? Kwa hivyo una target ya kufikisha chapati ngapi? Kama chapati 50, tena mwingine 50, tena mwingine 50. Tuko wengi. Mnafanya kazi mzuri sana. Asante. Tunafurahia na muendelee hivyo hivyo. Asante. Mungu awabariki sana. Asante. Naitwa Humphrey Musa Dungani. Humphrey. Kwa hivyo Humphrey, siku hii ya leo unashughulika na nini? Kupika chapati hapa na pale, pole tu na masaa ikienda hivyo. Ni chapati tu peke yake ambayo unapika ama kuna vyakula vingine umetuandalia? Chakula ni mingi venye niko hiyo sekta ya chapo. Chakula ni mingi, kuna nyama, kuna pilau, kuna mchele, kuna kila kitu huku. Okay. Kwa hivyo chakula hiki unapikia kina nani haswa? Hii chakula tumeona ingekuwa ni jambo la busara kushare na watoto. Unaona, kuna wale watoto ambao they are called physical challenge, unaona. Sasa kuna venye hawezi ipata hivyo kwa urahisi. Sasa tumeona ingekuwa ni afadhali kama tungeweza kushare nao, ndio hii siku yao ipate kwa ya kufana. Asante sana. Kwa hivyo jinsi ninavyoona wewe ndio kiongozi wa hawa wapishi. Naam. Kuna changamoto zipi ambazo mnapitia mkiwa jikoni hivi? Changamoto ni joto, lakini tunapambana nayo, tuko sawa. Hatuwezi lalamika. Asante sana kwa muda wako. Jambo la mwisho ambalo unaweza waambia wapishi wengine kule nje na watu wengine kule nje ambao wanatizama, unaweza waambia nini? Wale ambao wako kwenye, nawaambia ndugu zangu, kile ambacho unacho kidogo ukimpea yule mwenye hana na yule mwenye ambaye hajiwezi, inaweza kuwa ni ya maana kuliko kujikulia ukiwa peke yako. Hatupendi tuko nazo mingi, hapana. Ile kidogo tuko nazo, ile kidogo tu unampea kadogo tu, hata na wewe Mungu anakubariki. Asante sana ndugu Humphrey, barikiwa sana. Asante. Grabadaba alafu cheza doba, ikibamba sana unapulo mara 7, uokovu inashika kushinda jaba, bila jasho na jibamba na kosoba, arabababa alafu leta raba, bad vibes bila raba. No, ati nimedance bila sina jasho.
Watazamaji mnavyoona, hii ni Hakuna Matata Hostel. Tumeandikwa kwamba asante, twashukuru 2019. Kwa hivyo hili ni bweni ambalo ni kama lilijengwa mwaka wa 2019. Watazamaji wetu, mnavyoona hili ndilo bweni la hawa watoto. Linaitwa Hakuna Matata Hostel. Hapa ndipo mahali ambapo wanalala. Unazoona vitanda vizuri, mattresses, bagi zao pale zimewekwa nguo vizuri. Bweni nadhifu, limesafishwa. Chini kuna tiles. Unaona kuna stima hapa, kuna mabati mazuri na kila kitu ni nadhifu. Kwa hivyo Hakuna Matata Hostel ni bweni lililo safi sana, na kwa afya ya hawa watoto pia ukiangalia hygiene iko sawa kabisa. Naona pale chini ya vitanda hamna viatu, vimepangwa mahali pamoja kuipatia kazi rahisi. Naona kila kitanda kimesafishwa vizuri, kimenadhifishwa, the beds are well spread. Naona nguo zao zimeweza kuwekwa vizuri. Naona curtains katika ukuta, madirisha yamefunguliwa at least kuweka aeration kidogo. Naam. Naona madirisha yamefunguliwa, kwa hivyo kuna upepo unaingia. Ile wakati ambapo watoto wanakuja kulala, they are sleeping in a very good environment that is good for their health. Kwa hivyo Hakuna Matata, mambo iko shwari. Kwa hivyo tukizidi kusonga, huu ni mlango wa pili, kule ni entrance, huku ni exit. Nakumbuka wakati nilikuwa mpiga picha wangu, wakati nilikuwa pale high school, nilikuwa nalala pale chamber, tunaita kwa chamber. Tulikuwa tunapenda pale chini sana, manake usingizi, hii ndio tulikuwa tunaita chamber. Usingizi ulikuwa unashika sana, mwalimu akuja kuamsha asubuhi uende ukasome kulikuwa na ugumu sana. Kwa hivyo tunaangalia viatu za watoto hapa. Some nice shoes here. Watoto wamezipanga viatu vyao katika sehemu moja, si chini ya vitanda, so that it can be easy to sort out, kuzisafisha na kila mtu kupata vitu vyao. Na nikitazama vizuri, hili ni bweni la vijana. These are the men or the boys hostel. In a few tutakuwa tunatembeza katika bweni la kina dada, but as we have said, it's a very clean place, nadhifu na imewekwa vizuri. This is Mungu ni Mwema Hostel for the ladies, and it's well kept. Here we are at Mungu ni Mwema Hostel for the ladies. Na pia unavyotazama, the hostels are very clean. Ukiangalia vitanda vimepangwa vizuri. You can see their beds, their boxes and mattresses, they are well set, they are well spread, and the tiles are good, and the cleanliness, the hygiene. Ukiangalia chini ya vitanda, there is no shoes and dirt. The hostels are well kept. The ladies are so good. They have done it so well.
unlike the men unaangalia bags zao zimefungwa na every cloth imekunjwa vizuri. As you can see here, the ladies wamehakikisha kwamba their clothes are well kept, zimekunjwa vizuri. We can see the shoes are kept at one point at the central place so that it will be very easy to sort out in case of anything. Yeah, I guess here maybe the mattress sleeps here or something. Yes, we can see the windows are good, opened for aeration. Na mambo iko sawa. So we thank God for this Mungu ni Mwema Hostel 2020. For those following Chicho, please send something on that number and put a smile on this face. You put down the laws and dance. Now our sister will take it. Mutelia na muradi benga ya mutelia nanga ya mutelia na muradi benga ya mutelia nanga ya mutelia na muradi benga ya mutelia nanga ya mutelia na muradi benga ya mutelia tomwani bilinda tomwani bilinda tomwani bilinda Kunde otakundara ya rubero gatubi otakundara wambone alithina imaya weka mali hapa weka haya weka madufu maiki wana wa Mungu ndikanagia kanza tage kuikulie utogere na lokanyimie chakete kanyago ni mwene ni gani wewe mbaya mambo hiyo kanyaga vitu wewe kanyaga vitu For those who are saying they can't see, the number is 07 Ona sasa I come here looking fresh and clean. This music took me iPod and me take my body like a horse. tuko na mwanadada ambaye anapiga worship kali peshi ndani ya nyumba. Piga drama.
Hizo chapo zinakataa. Piga kwa pishi mazee, piga kwa pishi sana. Tuambie siri ni nini? Siri ya upishi ni nini? Siri ni nini? Siri ni wapishi. Siri ni nini wapishi? Vyombo ni safi. Siri ni nini? Vyombo ni safi. Siri ni nini? Moso moja tu. Elio, siri ni nini? Baba unatuenjoy. Sara alikosa mtoto kwa muda mrefu, alikata tamaa maana alijua ameseka, lakini Mungu alimkumbuka Sara. Useheni ipo nasema usikate tamaa, dada yangu, Mungu yupo. Usikate tamaa.